I would now like to introduce our first speaker of the morning. This is Hubert Soyer. Hubert is a PhD in psychology and pedagogues from the Catholic University of Eichstätt in Bavaria. He has extensive experience in special education, both primary and secondary level. He is also general manager of Regens Wagner Augsburg. This is a care provider for adults with learning difficulties who offer facilities for both living and working. This facility specializes in care provision to adults with Prader-Willi syndrome. Hubert has been a member of the IPSO board since 2011, and he is also actively involved on the board of the IPSO Professional and Caregivers Advisory Board. Today, Hubert will give us an overview of supported living arrangements for adults in Germany with PWS. Thank you, Hubert, and welcome. Good morning, everybody. Good morning, ladies and gentlemen. I'm really glad to stand here, but you see I'm a little bit nervous. For always, I have to talk in English. It's difficult for me. It's a problem, but I hope it's not a problem for you, too. And I talked to Tony Holland. He told me if I are completely ununderstandable, he will raise his hand and to help me. Thank you, Tony. Yes, it's an honor for me, and thank you for the invitation and for all the convenience and the hospitality I have experienced the last days. Thank you so much. To give a short overview of, about supported living for adults with Prader-Willi syndrome in Germany, it's not easy. Therefore, we have so many different locations now. But I try to do it in some way. Yes, you see, that's Germany and that's Ireland. And in Germany, we have approximately 80 million inhabitants. And if the prevalence is 1 to 10 or 1 to 20,000, it may be there live about 6,000 to 8,000 people with Prader-Willi syndrome in Germany. And now I'm here in a much smaller country. And thank you for your invitation. I want to speak about offers for supported living for adults with Prader-Willi syndrome in Germany, and I want to focus especially on the group homes, the apartments, and living in families. There are not so much adults living in their families, we know. And we have also sheltered workshops, normal jobs for people with Prader-Willi syndrome, living in an occupational therapy in one place, medical centers of genetics, endocrinology, and nutrition in universities, and support for parents and families from the providers and from the national board too. And rehabilitation clinics with special PWS treatments, we have too. These are all is an overview. It's taken from the website of National Association in Germany. And you see, we have 13 providers. These are the providers. That's one provider, and a representative of the providers is here. It's Norbert, it's my colleague. We started to make special offers for people with Prader-Willi syndrome at the first two in Germany, 18 years and 16 years ago. And in the south, you see in the south, in Bavaria, that's Bavaria, that's the institution where I'm the director, and we now, in our institution, there live 72 persons with adult persons with Prader-Willi syndrome. Most important for all our facilities is to look for a balance between psych. Perhaps I go back once more.
all these providers have a lot of locations. It's not centered on one place. If I think we have 6 different places in a small village, but in small towns too, where people with Prader-Willi syndrome live in different group homes, from 4 to 10 people, and in each group home, for one person, it's a minimum of 60 square meters. And the main assisting problem for us is how to balance psych and soma. And this is influenced a lot by the surrounding, by the milieu, by the environment, and by the setting we give them. For example, if you think at the weight, it might be influence really self-confidence. If you are obese, self-confidence, we notice, and it's our experience, it often goes down. And, or body height, if you haven't had growth hormone treatment, maybe the body consciousness is a different one. Or tiredness, daytime sleepiness, you all know about Prader-Willi syndrome. It may influence often the vulnerability of psychiatric disorders. And that's always in the contact with the setting, surrounding, the milieu, and the environment. I have to speak really fast through my slides, for Suzanne asked me, can you be a little bit faster? I have to say so much, therefore I try to be really fast. And how do we work? And this was an international onset. We made from its advisory board, the professional providers and caregivers advisory board in IPSO. We made 3 conferences, and the next one will be in the States next year, yes. And we have made best practice guidelines for standard of care in Prader-Willi syndrome in an international way. And it was really surprising that all the participants all over the world, there were been 26 different countries all over the world, from New Zealand to Israel, to the States, to UK. And from Ireland, in the first two, it was Mr. O'Connor. And they easily agreed on many aspects of environmental supports and controls. And these are areas, I have a short summarize with me. These are 14 areas, and I have some slides to each area. First, individuals' opinions and preferences should be really strongly considered in our work and in our assisting and support. It's always the technique, I know. It's not ours. Yes, I think it will be, it's not so disturbance for me. Yes. And whenever possible, and it's always possible, I think it's always possible to look at the needs and the wishes of people with Prader-Willi syndrome. If you try, you will find a way. And however, it's important, very important, for health and safety remains of privacy importance. Then specific PWS environment is strongly recommended. And this includes home-like furnishing, this includes space for group activities and personal space, for example, a bedroom for one, not for 2 or something like that.
Then appropriate supervision by caregivers who understands the needs of people with Prader-Willi syndrome is really critical. And supervision may be by direct caregiver support, alarms, security systems, or a combination of all these. Supervision must be available 24 hours a day. Then house rules, availability of additional support, that's important. In place of emergency or behavior needs. This should allow for quick assistance and to help keep everyone safe. Consistent and predictable routines is essential to successful living for a person with Prader-Willi syndrome. This includes structured meals that are planned, monitored, and served consistently. This also includes exercise as a part of every day's daily schedule. Georgina will tell us about, I think. And house rules and security. Structure of living includes house rules and security of items which may be tempting. House rules help everyone to understand and to be consistent with the guidelines and the expectation needed to live with others. Items such as food, money, and medications should be locked and managed by the caregivers. Community inclusion. I think that's the main point for the future, how to set up community inclusion much more. It's important for everyone's self-esteem, and it needs to belong. These can include relationships with neighbors, places to worship, and other community events. Individualized behavior support plans that are important, ranging from positive reinforcement strategies to crisis management. These plans will provide consistent support of the person's needs and are used to avoid, redirect, or respond to a crisis. Trained caregivers. Training of caregivers is the key of success, and the key of success for a good life, a life quality for the people with Prader-Willi syndrome. Caregivers need to have really a good understanding of the complexity of the syndrome and of the needs and of the compassion that is needed when you support people with Prader-Willi syndrome. All my staffs, I think, they will go out if they are not compassionate. Healthy relationships with family members, that's really important. And most of our work is to communicate with parents, 50% about. Healthy relationships with family is important to success of a person with Prader-Willi syndrome. Family contact and ongoing involvement might require additional support and guidance from caregivers. Teaching relationship building skills and ongoing counseling may be needed. 11, developing a healthy communication structure between the person with Prader-Willi syndrome, their family, and the caregivers is critical. These communications are most effective if they are team-based and have established boundaries. That's really important. Comprehensive medical service. Due to the potential for life-threatening situations, it is imperative to create an environmental structure that allows access to comprehensive medical services. Choices. To support self-determination as it relates to environmental structures, choices should be offered to assist the person to individualize their room while promoting personal safety. Effective communication system among the entire team, and this can include an established method of communication and a system of exchanging information that works for everyone. Focus on a pedagogical, psychological treatment. First of all, we have to structure the environment.
to give structures, safe structures, food security, and so on, then we have to enhance the social competences of all people with Prader-Willi syndrome, and our own too. And third, we have to enhance self-control. But that's a process, a long process. And this will lead to reduction of inner psychotic disorders. And therefore, we will notice an enhancement of quality of life and a weight situation and reduction of behaviors. A good weight situation and a reduction of behavior problems. That's our experience over 20 years now. And therefore, we have a lot of building blocks. For example, a supported living, places for supported living, a good crisis intervention, information, a lot of information, case management, individual case management, workshops for caregivers, for parents, for people with Prader-Willi syndrome, a structured environment, support in the family at the earliest onset. I think it's really important, and consulting all over these parties. And that's what I understand about what's the environment. My image is, and my imagination is an environment as a huge moonwalk. Each child on this moonwalk is acting and interacting with the others. It moves and it is moved. And therefore, the environment, in my imagination, are the circumstances, the objects of conditions or conditions by which one is surrounded. What we know is that from a lot of research is social layer and social milieu influence self-development, education, ethical values, financial scope, eating habit, healthcare, etc. But what we should know, does social layer and social milieu have a special influence on persons with Prader-Willi syndrome? Let's look only short. I have brought on these milieus and these systems, I have brought a model of Uri Bronfenbrenner with me. And he made a really, it's from the States, and he made it in the 80s, this model. And he starts with the microsystem. And the microsystem is the setting in which an individual lives, family, peers, school, neighborhood, most direct interactions. And you see in the middle and the center is the child with Prader-Willi syndrome, and with her mother, her father, the first caregivers and the most important caregivers. Then other children, caregivers, as you meet it in kindergarten, in school. And that's named the microsystem. Then we have the mesosystem, and these are relations between a lot of microsystems, connections between contexts, relation to family experiences, to school, to church, family to peers. And for example, a child who experiences parental rejection may have difficulties with school. And you see, and now two other systems, the exosystem with working place, school, and so on, and the macrosystem. And this is over the whole lifespan. We have to look for a support over the whole lifespan.
it's not only adulthood. It starts with birth. It's early childhood, late childhood, adulthood, and always there may be changes, but the systems are always the same, and to look for a good intervention, for a good support, and for a good assist. We know basic emotions are, yes, first of all, I think we all live in our body. And every person with Prader-Willi syndrome lives in his body. And therefore, all our systems are working together and effectively when we can say we are in good health. Unfortunately, this is not always the case in people with Prader-Willi syndrome. In the broadest categories of health maintenance are nutrition, exercise, and prevention. Since the body is our life support system, it only makes sense when we try to protect it from harm and keep it in a good working order despite the innumerable threats we meet often. And you know, the main threats in Prader-Willi syndrome are feeding problems, are metabolism disorder, or growth hormone deficit from birth, starting with birth. The other part is basic emotions are acceptance, anger, anticipation, disgust, joy, fear, sadness, or surprise. Gardner states that emotional processing or coding is important to memory functions. The memories are associated with strong emotions are often the ones we can most easily recall. And that's, we always noticed in supporting people with Prader-Willi syndrome. Emotions are found within a family and are central to child's development. As child matures, the range of emotion grows to include the influences of the expanding environment. But what does this mean for PWS? You all know the temper outbursts and the tendency to perseveration or autistic features. Which of them is caused genetically? Which is learned? I don't know. The cognitive system, together with the emotional and biological forms, are the core of our being. Still, prenatally, we start collecting data which help us to understand and to control the environment when we grow up. This only works perfectly if there are no disturbances. We know that Prader-Willi syndrome is a pervasive neurodevelopmental disorder, and people with Prader-Willi syndrome show a wide range of cognitive disabilities, from really severe mental disabled and up to really intellectual. And these general cognitive functioning, general processing deficits, language processing deficits, and deficits in abstract thinking and in making megacognitive concepts. And therefore, we always have to look on the whole on a child and on the different systems, but we have to bear in mind the whole person is more than the sum of the single parts. We know that some attributes are genetically caused and some are influenced by environment. We don't know to what extent the genetic and environmental influence is. Therefore, especially the knowledge regarding the influence of milieu, of interactions on micro, meso, macro system over the whole lifespan is too low, I think.
until now it's too low, and we should have much more research on it. It must be an approach, I think, it's really multidisciplinary, not only from the pedagogical or from health or from research point of view. Altogether, we should make really efforts to do it in a good way and to help people with Prader-Willi syndrome on their whole lifespan. I think the only way to get knowledge and possibilities to form environmental structures of living for people with Prader-Willi syndrome, which might help them to get maximal and effective participation and inclusion in society, is that we stand together and hear at each other. That's really important for me. And this all the chrono system over the whole lifespan. And a big step was, I think, the Convention on the Rights of Persons with Disability. And a lot of countries already signed it and ratified it. I know Ireland was one of the last who signed it, but didn't ratify it already. But I think they are on a good way, and it's really important. It's the first time by law the rights, people with disabilities have rights. And Article 26 is about habilitation, rehabilitation, and there is written to attain and maintain maximum independence, full physical and mental, social and vocational ability, and full inclusion and participation in all aspects of life. It's really a great idea, and I think it will be a long process to get it realistic. And this is services and programs, and that's for the caregivers, for the researchers. That's important for me. Begin at the earliest possible stage and are based on the multidisciplinary assessment of individual needs and strengths. Some pictures about our facility. And in preparing this talk, this presentation, I've had the idea I have to ask our people with Prader-Willi syndrome, what are their needs and wishes? And therefore we made a workshop 1 month ago, over 2 days. It was a workshop about sensory integration and movement and exercises, but in between we make interviews with them. And I have some interviews with me. They are in German, but they are undertitled. And these are the locations, but it's only the structure. It's not the work, the support. You see, there are different houses. This is a living room, or this is one house, that's another house, and you see about 3 floors. Each person has his own small apartment, and these are other houses. That's the living room. They build up for themselves. They want a big TV and to sit together, and it's always done by themselves with support. That's another house. This is in this house there are living 6 persons. For their own, they have their own garden. I think life as you and I have it too. That's important, and they live in the community. This is another house. A lot of different, only to have some images about where the persons you see now live. That's Kerstin. She is, since 1999, she's living in our institution. She's a resident. She's 37 years old. She has lost a lot of weight, about 60 kilograms. When she comes to us, she was really obese.
and she has a big problem with diabetes, and she's very tricky about. When she was in a clinic, the doctors always mentioned it's a normal state, but they always make. Can you help me? No, but yes. And therefore, and her parents never know she has really diabetes. And the other young man, that's Florian. He is 28 years old, and they are living in different places, not on the same place. And it was during our workshop. And now I start the first video. And they should talk for themselves, I think. Wenn du jetzt in Geißelsberg wohnst und du sagst, du könntest noch ein bisschen was verändern, eine Wunschwohnung bauen, gibt es da für dich noch Wünsche? Ja, schon. Ja. Einmal ausziehen und eine eigene Wohnung. Aber dann mit Mitarbeitern, die wo gucken, mit Lebensmitteln einkaufen und so mal vorbeigehen, Geld managen, sowas. Aha. Das heißt, du würdest lieber eine ganz eigene Wohnung haben? Ja, betreutes Wohnen. Kerstin, bei dir deine Wohnung, würdest du dir noch was wünschen, zu verändern? Ja, schon. Ich stelle mir auch ungefähr dasselbe vor wie der Flo. Einmal mit meinem Schätzle in so ein betreutes Wohnen reingehen, wo immer ab und zu ein Betreuer herkommt und aufs Rechte schaut, mit uns einkaufen geht, uns da Hilfen gibt, was man darauf achten muss, weil da gibt es ja auch verschiedene Sachen, wenn man was einkauft. Manche sind teuer, manche sind billig und manchmal sind es abgelaufen. Ja. Und da gibt es ja manche Sachen, was man erleben kann. Bist du ganz glücklich, dass du deine eigenen Möbel hast? Ja, die habe ich mir ja auch selber, dafür habe ich ja gearbeitet, dann habe ich mir die gekauft. Ja. Das Zimmer, das gehört mir fast alles, was da drin steht. Das heißt, du fühlst dich da jetzt richtig wohl? Ja, momentan schon, aber ich werde halt auch den Schritt wagen, dass ich da ausziehe, dass ich halt dann meine Möbel natürlich mitnehme, die lasse ich nicht da, das ist ja klar. Ja. Wenn ihr jetzt nochmal an eure WG denkt, zur Zeit, was ist euch denn wichtig in der Wohngemeinschaft? Ruhe. Ich habe gestern gesehen bei euch in Geißelsberg, ihr habt da im Gang so einen Kreis hängen und da hat mir das der Erik erklärt mit der Aufgabenverteilung, wo das dann gedreht wird. Das finde ich ein ganz schönes Beispiel, dass jeder verantwortlich ist. Funktioniert das gut? Mit der Aufgabenverteilung? Ja? Ja, Urlaub habe ich hier noch eine Frage. Urlaub, wie möchtet ihr denn euren Urlaub verbringen? Urlaub? Also ich möchte mal nach Paris, wo der Eiffelturm steht. Ja, und das wollte ich auch so sagen, ich möchte, dass mal wieder mehr drauf geschaut wird, dass in die Gruppen die Betreuer da sind, welche wieder neu eingestellt werden, schauen, dass die Betreuermangel jetzt mal wieder ein Ende hat, dass mehr Urlaub angeboten wird, gruppenübergreifend, weil das in der letzten Zeit überhaupt nicht mehr so gewesen und die waren eigentlich immer schön. I have another one. That's Karin.
She lives in a town, in a small town, in a group home with 2 houses and small. There are living 12 persons, but in different houses and different floors. And she is living at our institution since 2005, and she's 32 years old. And Andreas, he's working on our farm. He's a charming boy. And he's living since Regenswagner since 2004, and he's living in midst of our village with other families, and there are 4 apartments for 4 persons. Now, let's have a look. Wohnst du alleine oder in einer Wohngemeinschaft? Mit 4 in einer Gruppe. Mit 4. Aha. Und erzähl doch mal ein bisschen, wie ist es da für dich zu wohnen dort? Gut, machen wir alles selber. Machst du alles selber? Was heißt das, alles selber machen? Frühstück machen, Mittagessen machen, Abendessen, Zwischenmahlzeiten für den nächsten Tag. Aha. Das geht also ums Essen und da gibt es ja noch andere Aufgaben, die man dann da hat in der Wohnung bei dir. Wäsche sortieren, putzen. Putzen? Hat da jemand Putzdienst für die Gemeinschaftsräume? Immer Putzdienst. Und die Wäsche wird gewaschen? Oder wascht ihr die selbst dort? Nee, kommt in die Wäscherei. Und die Einrichtung von deiner Wohnung, wer hat das gestaltet? Der Schilling und die Frau Dr. Labor. Haben die das eingerichtet? Haben die Möbel gekauft oder wie war das? Oder hast du die mit ausgesucht? Hast du da was selbst ausgesucht? Haben wir selber gekauft. Aha. Und wenn du jetzt überlegst, du könntest dir noch ein bisschen was verändern in deiner Wohnung, gibt es da Ideen noch, die du hast? Passt. Passt. Passt alles? Bist du wunschlos glücklich? Ja. In deinem Zimmer keine Veränderung? Nö. Passt. Was gefällt dir denn besonders in deinem Zimmer? Die Ruhe, keine Schwein. Wo wohnst du? Ich wohne in Weißenburg. In Weißenburg hast du mir erzählt. Wie viele Menschen wohnen da in der Wohngemeinschaft? 12. 12 Personen. Und wie ist dein Zimmer eingerichtet? Hast du selbst deine Möbel arrangiert? Ich habe das alles selbst gemacht. Ich habe hier auf Raphael, kaum hatten wir geräumt, war ich am Ausräumen. Ich war die allererste, wo alle Möbel, alles leer geräumt gehabt habe, wo die Hausmeister schon ausräumen konnten. Die anderen hatten erst dann die anderen Bewohner erst angefangen. Ich war die allererste. Ist dir das wichtig, eigene Möbel zu haben? Ja. Könnte man noch was insgesamt verschönern in der Wohngemeinschaft bei euch? Nein. Innen, außen? Kommt halt auch immer drauf an, auf die Räume. Habt ihr Und dann, ob das dann überhaupt dann auch akzeptiert oder so, weil jeder hat seine eigene Vorstellung und wenn immer jemand irgendwas sagt, sind die meisten dann nicht mit einverstanden. Also es haben nicht immer die gleichen sagen wir Geschmack. mal. Genau. Besprecht ihr Und das? dann, ja, das wird immer im Gruppengespräch dann halt schon auch besprochen. Weil die Mitarbeiter haben ja alle 2 Wochen Team. Und wenn halt dann was Wichtiges ist halt, was für uns halt dann ist, dann wird es da halt dann auch, dann kriegen wir halt auch Gruppengespräch. Und selbst können wir dann halt auch so schon auch im Gruppengespräch dann äußern, was halt einem dann stört oder wenn man ein Anliegen hat. Oder die Mitarbeiter fragen so halt ab und zu mal, was für Interessen wir haben oder was wir mal machen müssen. Aber dann vieles kann man dann gar nicht machen, weil dann, wenn einer ausflippt, ist es dann alles blöd.
Und was machst du ganz konkret? Hast du da bestimmte Hobbys oder was machst du abends, wenn du nach Hause kommst? Ja, wenn es endlich mal Zeit haben und Mitarbeiter nicht mehr so viel Mangel haben, dann kann ich endlich mal reiten gehen. Du gehst reiten? Jo, das war richtig gut. Aha. Es können einige reiten, aber die anderen sind nicht so gut wie ich. Mhm. Du gehst reiten, wo ist das denn? Hier in der Nähe? Wenn, dann in Weißenburg. Aha. Auf einem Bauernhof? Ne, auf dem Reiterhof, Reitverein. Mhm. Mhm. Was bringt dir das Reiten? Einfach bei Tieren zu sein. Was schätzt du an den Tieren? Für Offenheit, ich mag Tiere einfach. Offenheit. Egal, Unterschiedlichkeit, verschiedene Rassen halt. Jeder hat seine eigenen Eigenschaften. Und jedes Pferd ist ja halt anders und man kann halt dann auch viel lernen. Und wenn ihr jetzt wollte ich euch noch mal fragen, könnt ihr euch vorstellen, hier weiter zu wohnen? Ihr wollt hier weiter Ja. wohnen? Hm? Ja. Denkst nicht an Umzug oder Nö. eine andere Wohnform? Nö. Mhm. Ich brauche halt auch einfach ein Umfeld. Also Gibt es ich könnte schon auch alleine wohnen, aber dann brauche ich halt auch jemand so als Begleitung halt dann. Aha. Aber es gibt dir doch auch Sicherheit. Ja, Ne? genau. Sicherheit im Alltag und für dich auch. Ne? Mhm. Man braucht halt einfach Sicherheit einfach. Wo man sich halt eine Struktur, wo man sich halt dann auch dran halten kann auch. Ja. Weil hier lernt man halt mit dem Krankheitsbild zum Beispiel umzugehen. Und dann, nur die Eltern sind oft da nicht so, wie es eigentlich sein soll. Wie spürst du für dich das Krankheitsbild? Eigentlich gar nicht. Wenn ich in einem Umfeld bin, dass dann, wenn ich das so leben kann, wie ich will, also hier spüre ich das überhaupt nicht. Weil ich unter gleichaltrig bin, beziehungsweise mein Leben selbst organisieren kann. Also ihr könnt euch vorstellen, hier wirklich alt zu werden. Ja. Ja. The next one, the short one. Ja, und ihr seid ja in einer Wohngemeinschaft, kann man sagen, Ja. zusammen. Wie viele Leute wohnt ihr denn? Also bei mir wohnen schon gut 11. 11 Leute mit Ja, bei dir. mir wohnen 11. Momentzimmer, 8. 8 Leute. Und wie ist es jetzt für euch? Könnt ihr euch gut abstimmen? Könnt ihr euch gut verstehen? Oder gibt es auch manchmal ein bisschen Spannung oder Ärger? Ja, manchmal gibt es auch ein bisschen Spannung, ein bisschen Ärger bei mir schon, auch in Endgruppen, also bei mir schon. Aha. Endgruppen von anderen Bewohnern halt, aber also von mir selber nicht, von anderen Bewohnern halt. Mhm. Kannst du mal sagen, was du mitkriegst, was das für Streitpunkte sind? Kriegen. Worüber streitet man sich da? Ja, wegen Kleinigkeiten Aha. halt. Aha. Oft sind es nur Kleinigkeiten. Mhm, ja. Aha. Und könnt ihr das dann alleine regeln? Oder Ja, da braucht man Mitarbeiter dazu dann. braucht man manchmal einen Mitarbeiter, Ja, brauchen wir manchmal, ja. der das regelt mit, ne? Ja, mit hilft? brauchen wir manchmal, ja. About Jürgen, he's 48 years old, and Sonja, she is 27 years old. She lives in a small house. You show a picture. And the last one, it's Eric. He is 39 years old, and he first lives in Wittekinshof, and then he decided at Norbert, and he decided to change. And now she is living in our institution. And Martina, she is also 39 years old. She is from the region and living at Regenswagner since 2012.
Und es ist meistens dasselbe, wenn sie betet, oder? Ja, das ist immer dasselbe. Der wohl die ganze Woche der Küchendienst sein. Aha. Okay. So läuft es. Und wenn ihr dann fertig seid, der eine ist ja schneller als der andere, bleibt ihr dann noch sitzen? Wir oder? bleiben in der Regel sitzen, bis alle fertig sind. Aha. Und dann geht das nicht so wie in der Bundeswehr abräumen, Aha. sondern Tisch für Tisch einzeln. Aha. Geht einer rein und steht der Nächste auf, wenn der Nächste aus der Küche reinkommt. Oder man geht zu zweit in die Küche. Ja, also es ist nicht so wie bei der Bundeswehr. Ja, in der Regel bleibt man sitzen, bis alle fertig sind. Also ihr fangt gemeinsam an und hört auch gemeinsam Ja. bei euch. Also wenn jetzt keine Aktivitäten sind, wo man Nee, dann bei uns gleich weg läuft muss. das nicht. Also, wenn der wohl fertig ist, der steht auf und geht. Oh, Also so Das machen find wir ich- das so. findest du das gut, oder? Nee, das finde ich schlecht. Wäre auch was, eine Regel, die du dir wünschen würdest? Das Also, find ich das auch, ist, das so- darf ich nicht wünschen. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme, die du in deiner Gruppe einführen kannst. Du als Bewohner hast du das Recht, das einzuführen. Weil du wohnst Aber ja ob die anderen da Ja, mitmachen, die das müssen ist die damit Frage. einverstanden sein, das ist so. Du besprichst das mit deinen Leuten, dass du das gerne hättest. Und die Mehrheit entscheidet dann, weil es gehört sich ja so, dass man zusammen isst, ist ja Klar. zu Hause auch so. Zum Beispiel, wenn man arbeiten geht, ist man ja den ganzen Tag weg, man hat sich nicht gesehen. Aber wenigstens zu den Mahlzeiten oder abends beim Fernsehen sitzt man mal beisammen, sodass man sich ein bisschen austauschen kann. Oder dass man sich ein bisschen unterhält. Das ist einfach so. Wenn man in so einer Wohngemeinschaft lebt, wie ihr jetzt zusammen mit mehreren Menschen, würdet ihr euch da noch andere Regeln wünschen oder mehr Freiräume, irgendwas? Ja, also ich sag mal so, bei uns wir haben eine Krankheit, ein PWS. Ne? Ja. Das ist in dem Grunde der Faktor 1, wo bestimmte Regeln sein müssen. Aha. Das sage ich jetzt mal, das ist beim Essen, Aha. das ist beim Trinken. Aha. So. Aha. Ja? Und wenn man sich vernünftig verhält auf der Gruppe, dann hat man einen bestimmten Freiraum. Und wenn man den Freiraum haben möchte, wenn man was machen möchte, bespricht man das mit einem Assistenten, ne? Wie man das dann machen kann. Und es kommt immer darauf an, wie man sich verhält, draußen in der freien Natur, wie man sich zu verhalten hat. Und wenn man sich an alles hält, dann hat man auch den Freiraum, den man möchte. Also für dich passt es so. Ne? Dann bekommt man es, aber auch nur, wenn man sich an die Regeln hält und dass man nicht von selber macht, was man will. Gibt es ansonsten auch Sanktionen? Wenn man sagt, nein, das Ja. darfst du nicht? Oder? Ja. Also Strafe? gibt es ja. Aha. Wenn ich jetzt von mir aus irgendwo essen gehe, Aha. was nicht abgesprochen ist, zeigt sich das auf die Waage aus Ja. und ist schlecht für mich. Stimmt, ja. Ne? Und wenn ich auswärts, sage ich mal, irgendwo was essen will, oder Und was wenn passiert ich dann, weg wenn kann, du die Regel verstoßen hast? Was passiert dann? dann darf ich zum Beispiel erstmal nicht wieder weg. Ach so, da bitte. Also ich habe schon meine Freiheiten, solange ich mich an den Daran Hausordnungen halte, Okay. habe ich meine Freiheiten. Okay. Wenn ich was machen will, muss ich halt nur den Mund aufmachen und dann wird darüber Ja. geredet, ob ich Okay. das kann. Und Wie ist es bei euch? Also Strafe gibt es bei uns keine. Manche Regeln muss man sich auch halten, aber Strafe gibt es dort keine. Also. Ja, gibt es denn noch andere soziale Kontakte, steht hier? Also, wo ihr habt vielleicht Freunde, die auch gar nicht mit Regenswagner zusammen sind oder eher weniger. aus Familie oder Das ist eher weniger. Eher Kontakt weniger. zu meinen Eltern haben wir. hast du, ja? Du, Ne, Ich aber habe Kontakt zu meinen Eltern, zu meiner Schwester, die wohnt da in der Nähe. Aha, Die wohnt in Nürnberg, in Aha. Eckental, und da habe ich sehr guten Kontakt. schön. also äußerlich Kontakte mit anderen Menschen haben wir leider nicht. Aber
Das ist wegen unserem Krankheitsbild, weil wir nicht so unkontrolliert alleine weg dürfen. Ja, und da könnt ihr euch vorstellen, dass ihr hier weiterlebt. Ihr wollt jetzt nicht mehr umziehen, weil du hast ja gesagt, du kamst aus Kam, woanders her, du auch. Also ihr wollt jetzt hier bleiben. Ja, auf jeden Fall, ja. Ihr wollt vielleicht hin. Ja, ich hab hier sonst nichts. Ich habe kein Zimmer mehr zu Hause, wo soll ich denn hin? Und hier kann ich alt werden. Zimmer daheim schon, aber hier gefällt es mir besser. Gefällt es dir? Auch mit deiner Arbeit? Hier lebe ich gesund und habe alles, was ich brauche. Das ist richtig schön. Ja. Okay, that's only the summary. You can see it on the website. All the needs you heard in these interviews, and it was only some scenes of it, but it was really interesting. And when I prepared this presentation, I talked to a lot of our residents with Prader-Willi syndrome, and I told them about IPSO, and I explained them what's IPSO, and they are really interested in it. And they want to come with me to Dublin, but yes, you see, they have a lot of holiday plans, and I told her about our board, and I told them about our famous president. Yes, really famous president. She gets a big award in the last time of the American Association of Genetics, I think. And when I told them, they ordered me, I should show you a picture. You should see a picture of them. They made 6 days ago. And this was in our sheltered workshop. And they, not all people with Prader-Willi, but a lot of are staying together. And they ordered me to make congratulations to you. Congratulations, and I have written down what I should congratulate. Congratulations on your well-deserved award from the American Society of Human Genetics. It's an award for excellence in human genetics and education. I have to show them on the website. And especially, a lot of thanks for your tireless effort on IPSO and everything you have done for people with Prader-Willi syndrome through all the years. That's the message I should tell you today. And they decided I have to bring with me their own award. It's made in a pottery from a woman with Prader-Willi syndrome. And it's much more an award for the love, the relationships, and the good luck and the hope you always give to all people with Prader-Willi syndrome all over the world. And it's a funny award. It's this award for you.